السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة اليوم أنا شوي صوتي يعني مو القلب، بس مع ذلك مجبرين ننطي محاضرة، فأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المحاضرة مهمة ومفهومة لكم إن شاء الله. المحاضرة هذه تتحكى بها بعض الكيوردز اللي هي past simple هذه والباست كونتينيوس، يعني الماضي البسيط والماضي المستمر. خلينا نيجي ناخذ أول براكتس. لاحظوا هذا البراكتس هنا past simple choosing the right verb. عندنا الآن مجموعة من الأفعال في صيغة المضارع. يقول لك complete the text with a verb from the books in the past simple. إذا عندنا هنا تكست راح نقرأه بفراغات، فأنت تبي تملئ الفراغات بصيغة الماضي من الأفعال الموجودة هنا. طبعا تختار الفعل وتحوله إلى ماضي. نقرأ التكست. عنوان التكست هو lost, alone and injured on a mountain. lost مفقود، alone وحيد، injured مصاب، on a mountain على سفح الجبل أو على الجبل. الحين هذا البراكتس الأول. جاري سميث yesterday celebrated. شوف هنا عندنا الفعل celebrate اللي هو يحتفل، فأخذنا الباست سمبل مالته اللي هو celebrated. his 20th birthday، عيد ميلاده 20. but he is lucky، محظوظ to be alive، إنه بقى على قيد الحياة. in March this year he was climbing يعني تزلق، يعني يتسلق بن نيفيس Britain's highest mountain. هذا البن نيفيس هذا أعلى جبل موجود في بريطانيا. when he، هنا راح نبحث عن الأفعال الموجودة اللي تناسب، فلقينا إنه when he راح نأخذ lose يعني يفقد، when he lost فقدها his way يعني missed out his way يعني فقدها طريق. and راح ناخذ هنا spend نحول إلى ماضي spent 16 hours in sub-zero temperatures، قضى 16 ساعة بطقس أقل من الصفر. my friends number 3 راح نجي ناخذ هنا my friends اللي ترهم معاها هنا my friend love يضحك، so my friends laughed at me يعني ضحكوا علي for having so much survival equipment. هم أصدقاء ضحكوا علي لأنه هو كان حامل survival equipment يعني عدة لإنقاذ الحياة. but it saved ماضي ما save but it saved my life حياتي يعني قضت حياتي. on the first night في الليلة الأولى the weather was so bad، مناخ كان سيء، that it tore his new mountain to pieces. Okay, so on the first night the weather was so bad that it tore his new mountain to pieces، يعني قطع أو صار الماونتين إلى قطع صغيرة. so he moved into youth hostel، ذهب إلى youth hostel. هذا مثل الفندق يكون موجود. he راح ناخذ الفعل المناسب اللي هو he
راح يكون عندك المناسب he leave so he left leave يغادر he left the hostel at 10 o'clock the next morning but that afternoon he was in trouble كان في مشكلة. I number 6 I feel من fall يسقط I fell off a rock سقط من حجارة and number 7 and broke كسر my left leg ساقي اليسرى. I number 8 راح تكون هنا خلينا نشوف I can't وراح تكون I couldn't move so I couldn't move لن أستطيع الحركة. Mountain rescue teams هذا فريق الإنقاذ للجبل went out to look for Gary and number 9 الفعل المضارع find يتحول إلى found and found him at 9 o'clock the next morning. A helicopter number 10 took him to hospital مستشفى where he needed several operations عمليات مختلفة متعددة. Next time I will go with my friends not on my own he joked. بالقادم هو يقول عن نفسه سأذهب مع أصدقائي وليس بنفسي كان يمزح مع أصدقائه بهذا القول. فنجي نحول إلى شيء آخر. هنا عندنا هذه هي making negatives هذه عندك هنا Shakespeare's correct sentence Shakespeare's wrote stories Shakespeare did not write stories هنا أصبحت الجملة negative. he wrote plays. خلينا ناخذ Christopher Columbus discovered India تصبح بالنيجاتيف Christopher Columbus didn't discover India. Beethoven came from France Beethoven didn't come from France وهكذا. أعتقد سهلة مجرد اسمه بس نيجاتيف. خلنا هذا making question write the questions. I went to the state in 19. السؤال يصبح when did you go to the state when did you go to the states. شوف هنا هذه علامة أداة استفهام auxiliary verb الفاعل الفعل وباقي الجملة. I went to مثلا Paris for my last holiday. So where did you مثلا where did you go أو where did you stay ممكن تكون بهذا الشكل. Okay, we stayed in like in hospital in hotel. So where did you stay? We stayed there for 5 weeks. How long تصبح how long did you stay there. صحيح. we had لكن ممكن تكون we had a bad weather أو we had a nice weather. فممكن تكون did you have a good weather we traveled around by bicycle or motor. How did you travel around وهكذا. هذه تكوين الأسئلة. نجي الآن إلى
هذا السكشن اللي هو short answers, answer the questions, أجب عن الأسئلة about Gary in exercise I and about you one answer I and about you use short answers. خلينا نشوف هذه short answer سهلة. Then did Gary get lost? Yes, he did. Did he have a lot of equipment? Yes, he did. Did he go with friends? No, he didn't. No, he didn't. Did he hurt his hand? No, he didn't. And did you do your homework last night? Yes, I did. هكذا هذا الشورت أنسر تقسله. هذه أكو بعض هنا الأفعال موجودة من المضارع وتحول إلى الباست الماضي. So write the past symbol of these verbs. So work, worked, save, saved, stop, stopped, come, came, arrive, arrived, lived, plan, planned, double N, ED, make, made, MAD, help, helped, ED, use, used, lived, travel, traveled, double L, ED, feel, تصبح felt, FELT, wash, washed, ED, أضيف لها like, liked, ضيف دي robbed, ضيف دبل بي ED, sent T مكان الدي ضيف تي walked ED, smile, smiled, ضيف فقط الدي clapped ضيف دبل بي ED, no تصبح نيو KNEW. هذه مجموعة من الأفعال المضارعة حولناها إلى الماضي. أوكي. طبعا طلاب عليكم أنه تكتبون هذه الفراغات وتعبيها. So you have to fill all the blanks with the proper word as I mentioned now. خلينا نجي نشوف إذا عندنا شيء هنا. شوف هنا عندك بعض الكلمات بعض حروف الجر والأدوات يقول لك استخدمها في داخل هذه الفراغات. السؤال هنا complete the sentences with a word from the books. اكمل الجمل مع كلمة من الموجودة في داخل هذا البوكس. Careful, sometimes no words necessary. Okay. I arrived home at 6 o'clock. قلنا بالنسبة للساعة نستخدم preposition حرف الجر الآت. شوف I saw Jane yesterday. ما يحتاج يسمونه no preposition يحتاج حرف جر. خلينا نجينا I was born in Africa in 1970. in قليل in. My parents والدي moved back رجعوا لإنجلند when I was 5 عندما كنت 5 من عمري. We lived in Bristol for 3 years. I lived غادرت كوليدج كلية 3 years ago. 3 years ago. استخدم ago هنا حتى يكون هذه جملة ماضي بسيط. I lived ماضي وago. I found a job وجدت عملا in a different city at last year. ما يحتاج هنا no preposition. No preposition ما يحتاج. I usually go home at the weekend. وهنا عندك وصلنا الآن إلى number 6. I usually go home at the weekend قلناها. number 7 I didn't go home
last weekend, because some friends came to stay. They arrived, وصلوا at 3 o'clock in the afternoon. At 3 o'clock in the afternoon. Number 9, on Saturday evening we went out to a concert. Concert معناتها يعني حفلة موسيقية. إذا تستخدم هنا حرف الجر on من الأيام on. Number 10, when we got home we listened to some music. When استخدم when. Number 11, we got up late on Sunday morning. On Sunday morning. In the afternoon we went for a walk. ذهبنا للمشي in the afternoon. 13, I bought a car a few weeks ago. I had an accident. يعني صار عندي حادث last night. ما يحتاجين هنا no preposition. هذا no preposition. Number 15, it happened at 7 o'clock in the evening. I took my car to the garage in this morning. أعتقد هذه إن شاء الله تكون واضحة لكم. حروف الجر وهي من الأسئلة المهمة. خلينا نجي نتحول إلى الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. الماضي المستمر مثل ما نعرفه يتكون من was were والفعل نضيف له ing. اوكي سو هذه هي القاعدة مالته. خلينا نشوف هنا أنا ايش مطلوب من عندي. forming the past continuous. تشكيل past continuous. Yesterday you went to a picnic. البارحة أنت ذهبت إلى حفلة أو رحلة. This is what you saw when you arrived. Make sentence in the past continuous. الباست continuous راح تكون الجملة اللي تخص هذه هي when I arrived at the picnic Harry was taking a photograph of Bill. شوف هنا Harry was taking والفعل أخذ ing فأصبحت سوري. هنا طبعا هي الكلمات موجودة عندك وبينها كش هذه السلايد، فأنت يجب عليك أنه تضع الجملة بالصورة الصحيحة. فهاري was taking. هاري تستخدم was هي مفرد taking photograph of Bill. نحن أنا وياكم هذه ونسويها جملة ماضي مستمر. Emma and Mary sit on the grass. grass هو الحشيش. So Emma and Mary يكون were W-E-R-E الجمع يعني اثنين were sitting دبل تي يصير sitting on the grass. Andy and Charlie play football. Andy and Charlie were playing football. Katie chose a CD. So Katie was choosing a CD. Okay, هاي حل مالها. اكتبوا لي هذا الحل. Maxine drink orange juice. So Maxine was drinking orange juice. Beth and Charlotte eat crisps. So Beth and Charlotte were eating crisps. Okay. Justin showed Tony a photograph. Justin was showing Tony a photograph. James
tell a joke, and James يصير was telling a joke. joke يعني نكتة. اوكي، نجي نحول إلى البيج اللي بعدها. هذه هنا عندنا 3 باراجرافز. أتمنى تقضون بعض الوقت بقراءة 2 منهن، وأنا أقرأ لك واحدة منها ونشوف إذا عندنا كلمات ممكن نستفاد منها. So motorist driving at 120 mile per hour. هذا سائق موتورست يعني سائق موتور. So motorist Jeremy Page had to pay a fine غرامة of £330 at Durham Magistrates Court. هذه اسم الكورت، المحكمة اسمها Durham هي منطقة. Magistrates Court yesterday البارحة for speeding بسبب السرعة. Police stopped him on the motorway. وقفوه على الخط السريع. The speed limit طبعا حد ما السرعة on motorways is 70 miles. هو محدد ب70 مايل بالساعة. This was because I was late for work. سبب سياقته سريعة كان بسبب he was late for work يعني كان متأخر عن عمله. The judge الحاكم said that this was no excuse. قال إنه هذا لم يكن عذرا مناسبا. خلينا نشوف هنا عندك هذا السكشن اللي هو الباست سمبل والكونتينيوس. choose the correct form. هذا في الشيء المرتب. هذا السؤال خلينا نشوفه. choose the correct form of the verbs. عندك I met was meeting a friend while. طبعا هي ما يصير I was meeting. I met يعني تحكي عن الماضي. I met a friend while I was doing the shopping. شوف بالنسبة للماضي المستمر يعني مثل واحد يقول يتحدث عن حدثين بنفس الوقت. شوف هاي الجملة تقول أنا قابلت صديق لما كنت أسوي شوبينج، أو لما كنت يعني أتسوق. أوكي، إذن منو الأقدم؟ أقدم هو الشوبينج، وبعدين يلا قابل. فأنت بنفس الطريقة أريدك تفكر معي إنه لما تريد تتحدث عن زمنين هما بالماضي بس واحد يسبق الآخر، أريدك تضع الماضي يكون أقرب إليك، وتجعل الماضي المستمر هو الأبعد، الزمن البعيد. فخليت أني شوف الماضي أنا قابلت friend while I was doing shopping. يعني آسف احتمال قلت غلط هاني. تخلي يعني الشوبينج هو الأقرب إليك اللي هو الماضي المستمر، خلي الزمن الأقرب، والماضي يصبح هو البسيط، يصبح الزمن الأبعد. فأني قابل الصديق لما كنت أتسوق، يعني كان ما أني كنت أتسوق وبعدين قابلت الصديق. شوف I was paying for my things when I was hearing someone call my name. هنا أنت لازم تحتاج أنه تحاول تفهم يا جملة راح تكون هي الأضبط، أو يا زمن يكون اللي راح أتحدث عنه في البداية. بالنسبة لي أنا إذا تختار أقول I was paying for my things لما كنت أدفع الفلوس اللي فلوس الأشياء اللي أنا اشتريتها. when I سمعت someone call my name. إذا أصبح when I was paying for my things عندما كنت أدفع فلوس الأشياء اللي اشتريتها أنا سمعت أحد ما يناديني.
اوكي، هذا هو الترتيب الأضبط لهذه الجملة. زين، I turned يعني استداريت was turning round and so was seeing Paula. هذه تكون I turned استداريت and so Paula. هذه هي الحل الأضبط لها. هذا جملة ماضي فقط. she was wearing a bright red coat. أكيد راح تكون she was wearing a bright red coat. يعني تحدث عن شخص، عن حدث ماضي بس بالمستمر، ولا زالت هي يعني مستمر لحد الآن، فأصبح she was wearing a bright لامع red coat يعني كوت أحمر. زين. we were deciding to have a cup of coffee. هذه جملة ماضي عادية تصبح we decided. while we were having our coffee, a waiter was dropping a pile of plates. شوف هنا بهذه الجملة هم عندنا نفس الحالة اللي قلناها أعلاه، فخلينا نفكر بيها. احنا راح نقول عندما كنا نأكل، أو قصدي عندما كنا نتناول الكافي، الويتر اللي هو النادل نزل البليتس. فراح نستخدم الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر يكون قريب إلك، والبعيد يصبح هو الماضي. فتصبح عندما كنا نتناول الكافي الويتر dropped. أصبح الحل أصبح while we were having our coffee a waiter dropped a pile of plates. يعني الأطباق، نزل الأطباق. drop يعني نزل أطباق. فبما احنا كنا نتناول الكافي، عندك الويتر dropped يعني نزل الأطباق. زين. we all were getting a terrible shock. terrible يعني مزعجة، أو يعني مزعجة. نعم تمام. so we all got، هذه جملة ماضي عادي. got حل مالتها. while the waiter picked التقط was picking up the broken plates, he was cutting his finger. هذه حل ما تصير. while the waiter عندما كان الويتر النادل was picking up يعني كان يلتقط البروكن بليتس، زين، he cut his finger. نصبح على بهذه الشكل. أعتقد إن شاء الله تكون هذه مفهومة. هنا مثل ما قلت لكم حاول إنه تحولها إلى اللغة العربية وترتب الأحداث اللي تخص الجمل. خلينا نشوف هنا. زين، هنا عندنا، خلينا نشوف هذا السبوت الموجود هنا. have is often used with a noun to express a form of action. الهاف تستخدم مع اسم للتعبير عن حدث معين أو تشكيل حدث معين. I had a shower and went to bed. شوفنا هذا shower يعني خذت shower and went to bed. Where did you have lunch؟ شو وقت انت يعني تغديت. Have a good weekend. Notice that with meals we do not use I had breakfast. لازم تقول I have breakfast lunch. بالطعام
تستخدم الهاف. خلينا نجي هنا complete the sentence with a form of have and noun from the box. يقول لك استخدم الهاف وفد noun من هذا البوكس الموجود عندك. خلينا نجي. Would you like to have a drink? Yes please, I'm very thirsty. thirsty عطشان. إذن هذا صيغة السؤال. Would you like to have a drink? Yes please, I'm very thirsty. Did you watch TV last night? يعني تفرجت يعني TV last night? No. تقدر تقول no. فيصير no. I had dinner and went straight to bed. I had dinner and went straight مباشرة إلى الفراش. Did you have a good game of tennis? Yes, I won 6-0, 6-2. Bye mom, I'm going to school now. Goodbye. Goodbye darling. Have a nice time. Have a nice time. طبعا أنا دا أخذ الناون دا أخذها من هذه البوكس. لو لاحظتوا استخدمت no I had dinner. هذا الدينار هنا. did you have a good game? أخذتها من هذا الجيم of tennis. Bye mom, I'm going to school now. Goodbye darling, have a nice time. هذا التايم. Number 5. Did you have breakfast this morning? Did you have breakfast this morning? No. I got up too late and just had a cup of coffee. Okay? Number 6. I'm going to have a bath. شوف هنا نأتي bath and wash my hair. I feel dirty. I have a swimming pool. حوض سباحة in the garden. So if you want to have a swim, just come around. Did you have a good day? A good day. طبعا الداي موجودة بالبوكس. At the office day. No, I didn't. The boss was very angry with me. يعني رئيس العمل كان غاضب علي. إن كان أنتم كملوا باقيات خلال رقم 11 أو خليها لكم هذه استمتعوا بها وحاولوا أن تستخدمون تكملون هذه الإكسرسايز. أوكي. هنا عندنا الموضوع الأخير أعتقد أنا ما أظن. شوف هنا عندنا أكوش استخدامات للوايل والديورينج الوايل والديورينج وفور. شوف الوايل هي conjunction يعني أداة ربط and is followed by a clause. clause اللي هي subject زائد verb. يعني الوايل تيجي وراها subject فاعل وفعل. okay like such as أو يعني for example I met Beta while شوف I was studying. I subject was studying. هنا عندك الفعل verb at university. خلينا نجي نشوف during. شنو فهمها؟ during هي preposition حرف جر and is followed by noun. يجي وراها لازم شنو؟ noun. اوكي هي نفس المعنى مال while during لكن الفرق انه هذه يسبقها السبجكت والverb يسمونه clause بينما الناون يأتي بعد during. شوف I worked on a farm during the holidays. holidays هاي العطل اللي هي noun. اوكي خلينا نشوف الفور هم preposition هم حرف جر ودائما and answer the question جاوب على الأسئلة. شوف مثال I lived there for 3 years. ايش قد المدة 3 years. في الفور تصد من هنا 6 months بكيفك.
we are having a holiday for 2 weeks. إذا هي دائما تجاوب عن سؤال. خلينا ناخذ نفذ براكتس عن هذا الموضوع اللي يخص الوايل والديورينج والفور ونشوف استخداماتها بالجمل. يلا. I feel and hurt. سقطت وتأذيت myself. Okay. While I was playing. شوف قلنا while يجي وراها السبجكت I والverb was playing tense. It started to rain during the match. شوف الماتش هذا noun فاستخدم during. Okay. We played tennis for 2 hours. ضاق الفترة الزمنية for. I worked in Italy إيطاليا يعني for 3 years. During the summer خلال الصيف summer صيف noun. I stayed on a farm in Tuscany. I learned Italy while I was there. شو I was there. I subject was in a verb. We went on holiday in Florida for 3 weeks. During the day نهار noun. It was very hot but it was cool at night. We went to Disneyland while we were there. We had a lovely a lovely meal yesterday. We sat at the table for 3 hours. During the meal we exchanged news. تبادلنا أخبار. While I was talking to Barbara, I learned that Tony was in hospital. Okay. خلينا نشوف إذا عندنا شيء ما قلنا. هذه نعم هذه قطعة وكذلك يطلب منك تستخدم له خلينا نقراها. فعلا هي قطعة حلوة على disasters يعني مصايب sailing holiday. okay sailing holiday disasters sailing بحار وطلنا بحار. شوف Bill and Simon Poulter left Miami one summer weekend on their annual sailing holiday. Annual sailing holiday عطلة سنوية للبحر. in their boat قاربهم سيبوني اسمه سيبوني. They wanted to sail around the Caribbean Sea. رادوا شنو يبحرون حول Caribbean Sea بحر Caribbean for 2 weeks. عندها حلقة هسه. okay during the holiday during إذا عطلتهم ولدينا noun they saw a large group of whales حيتان. والله Simon were very excited كانوا كلش متمتعين بمنظر حيتان. Unfortunately لسوء الحظ during لا مو during unfortunately while they were watching يعني the subject وإن الفعل certain while they were watching them the whales began to hit the side of the boat. بدوا يضربون على جانب القارب. Suddenly water started flooding in يعني المي بدأ يفيض الداخل البوت. and they realized أدركوا that they were in trouble المشكلة. they quickly jumped into the lifeboat. بسرعة ابزوا داخل القارب الإنقاذ. while the boat was sinking عندما شنو البوت مالهم الأصلي بدأ بالغرق. boat was sinking and watched it disappear under the sea. ولاحظوه اختفى في داخل البحر. disaster يعني هي هذه disaster مشكلة مصيبة. fortunately حسن الحظ they had enough food and water
for 20 days. They also had a fishing line and a machine which made salt water into drinking water. إذا هم عندهم fishing line وعندهم كذلك ماشين، يعني أداة أو ماطور أو ماكينة ممكن نقول عليها تعمل أو تغير السالت ووتر إلى درينكينج ووتر، يعني صرف المي المالح من المي قابل للشرب. These two things help them to survive. هاي الشغلتين خلتهم أو قلتهم during their terrible experiences. Their terrible experience يعني تجربتهم الصعبة، هذا نعم، فصدمت during. For the next 50 days بقى 50 يوم they caught يعني about 10 fish a day، كانوا يصيدون 10 سمكات باليوم and ate them raw، يأكلوها. They saw about 20 ships، شافوا 20 سفينة. although they waved، رغم أنهم waved يعني يلوحون and shouted يعني يصيحون screaming يعني يصيحون يحيطون while they were passing، عندما كانت تفوت قرب منهم كانوا يصيحون، بس nobody saw them، لا أحد مع الأسف شافهم. they were becoming weaker and weaker، وأصبحوا أضعف وأضعف just as they were beginning to lose hope، بدأوا يفقدون الأمل. a fishing boat rescued them. سبحان الله، أبعث لهم الله سبحانه وتعالى fishing boat اللي هو قارب الصيد، rescued them يعني أنقذهم. their disasters and مصيبتهم holiday was over، وانتهت هذه المصيبة. أتمنى هذا الشابتر استمتعتوا به، حقيقة أنه كان يتناول استخدامات الباست سمبل والباست كونتينيوس. آسف لأنه كان صوتي يعني مو بشكل مناسب، لكنه أتمنى أنه يعني قدمت الجهد اللي إن شاء الله وصلكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.